Abono nsia top radio 103.1 sunie adesman me munyina adwo anwumre ensam wa yensa kan frame me nkrofo aman so ne de bre wo se ene Ghana don hwedi anime kase e free top radio so enkran kokomlemle Ivlabro sen so ye memu ni wiase ni padodo no na aman hodo so omje kase ama amansan so atie bie abevutin pon fidie no so ne topfmonline.com na wo ken no ho ewe limbia ngoma Facebook no so akrata fa 103.1 top media na wo ken no ho wo YouTube nso a eho top FM online anwumre ensem wedi namnie Omen swafo hwensa ase so kire se enche bia nsase ya aban de ani nyina ombeda na di ama omamma nyina ehunu ba bia aban sase ewo na kanema mpani John Mahama nso na yeka se Dr. Matthew Kofi Poku Prempe dachi bondo no oho anu yie pa Menwanyamfo John Alan Kwadwo kire Martin Afafranto and Walker say na Edian Walker Chirimono eba na mukai Roman fada Roman sofo no a wode kempaluta nwum kodi asaso da mu no sofo no ode asemfufura ba montama so ene de ba NDC fonso ewa asem ya mo se dia kira abato komisa ena afei wo mdwumadi ahodo eda wo mu animu ni nyina no ya de bremo ewo ene Ghana so afei nso so de yakuyanimi na niam buo se de statistical service bu nkonta no inflation no aba form kakra ti ni nyina ne ebehwe na Thailand memu manso afo panina wo ho Sarita Chavisin wadini dibrato ho ensem weni afoforo ne de bramo se ene Ghana na enmaku ekura ye mo no aye Midimafo Herbal Hospital Midimafo Pokuase Accra Mayira Midimafo Pokuase Accra Mayira ehwa ne nyina ye kurei na Midimafo Herbal Hospital e kana semi Dr. Time so ne ye bo anbrane eye titi dunsini aduja mfia ne enim no kwa abre kwaye mu no ono a kwa abre dunsini no ono a aduja mfi no ono a no wawa na sabi ni tadua no ba ene Midimafo Herbal Hospital papa ya ono nso de odunsini ana aduafo aduja mfi na kirese wabene papa ono a ne ye friend Dr. Time so no o se yade ya ebubu nipa gu ho esensene nipa emfiem pem le nipa na bubu gudemu no stroke yade mo de ba wotenete sasabro sisi yade nom ne ahotutu ahodo nyina no o na duro tatahwe kura no akire no awo emema awafo monkoi na monkopa wo Midimafo Herbal Hospital atena ye ho Pokuase Mayira yemfra no 0244 774 282 0244 774 282 na Midimafo Herbal Hospital wo mo ajo so Angel Bakery original we ni pan wa da so abofo free so memu abetuo enti se elei asofo no amko awurade adidie no mo anya awurade honam ne bia mo nto Angel Bakery original de hiansa mbepɛ mrema omunya kamia so na ye tratra mo ntwitwa ubisa no Kristo honam ne wo se ampa enwa no kura me so se awurade adidie no ano no na kire se wonso so woda yemu nyina no ukuna abofo Angel Bakery original pano show o we si kire dia ho o koko dia no ane friend brown bread no dia wi sweet nso aye bi ene wo butter bread nso ho ba bia ye ton pano supermarket uru ho asmepe Angel Bakery original dia sanmrane pano show no ebe ma obi ato se ebi ni ho a twemko na nya na montene so mon frɛ 0594 114 719 0594 114 719 and 0570 833 450 0570 833 450 na Angel Bakery original pano show o mo ajo so fam no bi e papa wo memu fretete ni enim no ye frɛ ne Goil choices goil die enia ye dia anti afidie bia ye de fam wugumo no emisa bia se goil no ana e papa goil yenia ye dia na Samens Vital Herbal Mr. Drain ye sanmrani agan no na the Samens Herbal Hospital for ye ne say drain my nsuo e no my ne topa ye
enti me ma ne ma obia wone de na se be ma no no mu aganye a otumi ka jagum be ma no no mu aganye a obo adwuma obrane no no mu aganye a ne obumfumpa no ba no onso wanya de ano no mu no ene ye onso aye obasima be ma na pem aganye no na onso obuhia no asem no na adane borofo nko a miwura you are vitarin me enti ya no apesa men's vital herbal mixture na wano no mbe Samen's Herbal Hospital for na dia ba from 0240 616 061 0240 616 061 Samen's Vital Herbal Mixture numedupa na onso bo adwuma pa edwumakwe ni afoforo bi de kure mu ede enega na esomwo bidini ede papa entwibu esi akon afia de shima menye bre na yentie kase entwemum se sei abeni abre se enchere bia no ne nsase a wo nyina obeba na obadanadi enkrata mu ama omama nyina hunu se de ebe ya nkuntabuo ne peperpereye ebeba ban no afemu efa ne se aban no agapade a wo titire ne nsase ho a na obi ahunu se ampa aban no na anu adobo ya mane so wa asase we eda jejetre so na asase we nso eda deusa so anafo ho enti asase so okwa na obi so de mu atra no ahunu se we eya aban asase a na we ni nyina no so afo he o man nsase ani mu agapade so monyamfo Samuel Abuginapo ena obo ho amane ene dey na ni nyina no ayese na o kyerɛkyerɛ mu di akyerɛ nsɛmtwerɛfoɔ na afe no wakyerɛ sɛ aban no ayɛ nhyehyɛe titire ni mampani akufo ado aban yi sɛ ɔbɛbɔ aban agyapadeɛ bia ho ban titire ne nsase sɛ de ɛbɛyɛ na amansan bi entumi ɛmfom aban nsase ɛmfa na wɔsɛ mampani akufo ado na ban deɛ ɔbɔ no homɔdene bia sɛ nsase ho manso sɛm ne koka no ɔbɛhwɛ ama asomdwie aba ɛwɔ mayi ɛma asetena mu na ɛre nyinaa no wɔse ɛnyɛ sɛ bia ɔgye nsase de ato hɔ abɔ ho ban nko a na emum no ɔbɛhwɛ sɛ de ɛbɛyɛ na nsase ne nso deɛ wɔse yɛde yɔ no yɛde ne nyinaa yɛ na ne nyinaa no nso no wahwɛ na watintim ne nyinaa gu nkrataa so ama obia hunu aban nsase dodo a wɔ ɔmɛyɛ afanan baabia ne adeɛ ho so ɛna no ada ɛna monyamfo Samuel Kujatwa abrakwa ɛyɛ North Tom Rashe bedwani bɛbɔ amaneɛ sɛ aban nsase aban we ba ye de fun omo fun se bra tokra nya nie omo che ma omo ho omma ne abusua na omo fun na nyafu saa na ya hwe ni yi a bedru baabi no aban saase nyina besa esan se nipa bi befa ebonefo so kwam kwa so na omo afa nsaase ni nyina afei be wiase no na ye pe bibi kra de aye oman no bibia ye nyansase bi emfa enye na eno ne nam so amani monyamfo Samuel Abuginapo edi muaye no ba wo kire se ne senti no aban no abɔ no modene na watintim ensase baako mienu miensa saa de kokopem de atwato ya obeda ne nyina die ade kire o mamma na afi no obia nso atene ho ase na wei eye se de ebeye na amamue emu beye fine na pepeper yenso be koso wo mo afem ebanas aban sase fmu enu nti ene wo mo yesa de yi mbonyamfo Samuel Abuginapo okasai na ne nsem na odi tu dwanu bi enie. And within this short period that the Akufo-Addo government has been in power is always the public interest. The people who sold some of our public lands, which has resulted in some misunderstanding and litigation with some public institutions, have had a temerity to turn around to accuse this government of the very acts they perpetuated. Fortunately, the records are still intact, and we know who sold these lands, which have been repackaged as evidence of state capture. In the spirit of transparency, the President of the Republic, His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, has directed the compilation of a list of all public lands that have been transferred, leased, sublet since the inception of the Fourth Republic on 7 January 1993. A dedicated team of men and women at the Lands Commission are working to put together this list, the details of which will be made public once the exercise is complete, and the Ghanaian people will have the opportunity to scrutinize this list and come and make conclusions for themselves. Let me hasten to add that the grant of public lands for development in and of itself is not necessarily wrong. As population grows with competing needs for land, it becomes necessary to change the use of some of these lands to meet the developmental needs of the nation. For instance,
The Labone and South Labone estates were originally acquired in 1902. As managers of public lands, we are not oblivious of our fiduciary duties to the people of Ghana. And under the able and outstanding leadership of President Akufo-Addo, we will continue to discharge these duties transparently, anchored on the highest standards of integrity, candor, and utmost good faith to ensure the protection and judicious use of public lands in the public interest and for the ultimate benefit of the people of Ghana, the true owners of these lands. I am happy to report to the country that the public lands of Ghana are intact and secured under this current government. We Munyamfo Samuel Abuja Napo and Okasa and watching over la ensase bi ehwo aba asemo ama ni nyina mabunu no asore se omuhi ansase no muhi ansase no na omo mpanimfo ogu nkonwasie so omo wie a na omo bu nsase nyina ho nkonta wie pe na omo de la nananom ade hye nso nsase ema wonom eno nso sei na okaye. I've been to the Traditional Council multiple times to brief them. A lease has been granted in their favor. That has been done. That has been concluded. Government is fully committed to returning these lands to them, which is why we went as far as granting them the lease. But the Ghana Armed Forces has concerns or issues they have to deal with, and rightly so, because they're a very important, sensitive institution. And the Minister for Defense and the Chief of Defense Staff is taking very important steps to resolve the outstanding issues for us to have an amicable resolution of this matter. And I'll use this medium an opportunity to crave the indulgence of the La Youth to continue to exercise restraint and patience whilst we go through this very complex process of finding a resolution to this long-standing matter. Enti we en Munyamfo Samuel Abujinapo no kasa ye na anu ada la mabunu no ye ya kire se omo nsase omu hia no ene atadwefo wa asemu abe omu asem dede a ene Jeffrey Tete ona oye domfrefo ema la mabunu ene no ni enkomo kakra je foti enka top radios ni ye muadwo me so ye de wasepa asemu a soafo a ohwensase eso wo memu Samuel Abujinapo kanie mati asem no me da wasi ene di keke bema osifo asema osafo kan no ya tipa anopaya na yesi asema kan no enti abeto ya so na mote ye no mo ho ye musen asema osafo kan no emi se yen fani se wan kan yi esan se osafo aba onu benya sa akonya na odibeye osafo o hwe land natural resources so no na obia the kind that aye adwuma no eye honorable asemachem na asemachem wie na adwuma November 2020 but Abujinapo bae no osan ka kire ye say osan abaye committee fufuro ama committee no enso abaye nhwehwemu onu nso ye adwuma saa 2 years until 2022 and o wie na adwuma na wofa assemble ye share 2015 up to enne se onu ka kire ye say yenya abutra ben na opese yenya na onu nso nimse asojafo a oka omo asem enya bia omo ya omo agin se omo ofi ho eya yedwun saa se aban we eni ye NDA edenti na ye kasa mu hwembo se mu be ye ho adwuma na Dominic Nitu a osanso ye yase Dominic Nitu ena onu eni defense CDS eye Lieutenant General upon paper ena omo aka bom aye omo agin se omo mpere malafo emfa omo asasi sesi asema oka kye no se yenya abutra biom yentumi nya abutra sesi a meni okatai next month la for be kwa asasi no so akoye adwuma ye be kwa akoye adwuma na se asojafo din se ebia omo de tu be hayen ye ba mo akoye enti no sesi
mo nsoma ba na yakọ na nanom na so ne mo akodi nkomo say ye den ya na nanom na ansase ne yo mo dia na nanom ahemfo a omo wala no ye ni omo na ye adwuma ye omo ma enti ade bia ye bia ye ni omo na ye enti oye cha ye nanu omo ka ho pa ye ni omo na sha ase na omo committee bi enti na omo amayi omo ka ho pa na ye ni aye ni na asofo no ka say wakọ mo ho enokwe wakọ ho na yem bisa me say okọ ho no aso omo ka che me say asojafo no ha ahemfo no ede na onu ye fa ho sesi aye di nsembisa akotu omampanyin nim enti ye hwe nia omampanyin beka na wentumi anka hwe amfa ho a ye nim ye be ede na mo be woni obi kokun a won kire no wa ho odin enti se ka se nim ye be ya ye nim na ye fa ntu abonti sesi a edu saa eho na ye be kire se munnim la fo pa wo be se ye nye enkofo bi a wo betumi ananti afaye so enti ye du ho a ye be hu ne ye be koso se mon twe atuo de ye ntwe to na ye nim ye be ye mon twe na ha ne yeti dana ha ne yeti wahu dana ha ene yeti sesi a ye hu ne ma akoso wo aman bebre so ye hu Kenya nanu ya ye hu Syria ye hu ne ma bebre akoso na se ye tu aba mo bi se ombe hwe se ne be ya na adwuma be boa omanfo na se na adwuma ha omanfo a ye ne ye be ye da se Jeffrey Tete me damo Jeffrey Tete oka la emebuno no ho na mutesi ene no edi nkomwe Top Radio 103.1 so enie ugusu ewutie ne Ghana nre na etwaso akonsem mo ye konsem fufuro no kanema mpani John Dramani Mahama no se dachi bondo no eho asem kanwa no dodo no Dr. Matiko Fipoku Prompe ohum yaye ye wo se odemo no John Mahama ontina sekra nsempi no a ho so na pobeyi ya no efa dachi sika ene dachi futuo no ya eno koye bibi basa bi ne penso no ho na enra ya kire se obowura mu ewo frauneja na obowura mu ho ena wo mu didi nkomo youth forum no emebunu no ofre wo mu adwabo ase enti emebunu dwabo no ase na John Mahama esisudua se NPP Frank Ekrafo abedi akire no a omde na ba no Dr. Matthew Kofi Poku Prempe ohine ba ko Prempe napo pa de o se ono John Mahama e kana po asemu ani adaje kura no ebebo no se ntini se napo ayeso afo hwe omayi enwumasua so wonu a sabre no ensemu a ewose ebisa no yi ano fa daachi bondo no ho nyina ho totoye kwane yomde fa so no ewose napo eboaboa no ho freso ono John Mahama ewo nsemu ewose obisa napo yi na no na okiremu o se Dr. Matthew Poku Prempe ono ankasa ti ho no ye nhwe han ema opepepe and 4 billion Ghana cedis ya eno na daachi foto no edam wo mu ye sika ibasa ya ndwuma e wose enke adidie nyina no ye ntumi anhwe amiamfa ni ani nyina napo ene hwe ma wo mu ye saade no na John Mahama so wotinchen na hano pa na hanu nyina no ena no te se magbo napo dia no se napo na mudnaba enipa we napo de mo de napo be pede kra napo obi a daachi bond wa hwa amena gu kodwotro wantumi anya hwe ama de John Mahama se ye ne yakra ne se ba umi akofa napo de naba napo ya akofa ne de naba yi wono nso kra yi sa daachi bond no ho nsem no ama wasre de ato parliament no anim se nko mo hwe na nwremu bia no ekwa akire wo munya mfa ho efiri se napo nti daachi bond no ya the get fund kura kosikam ya de akosia wowa ya get fund ya de akosia wowa nti afi we kura no ye ntumi enya sika bia free get fund ni mu ya kire se sika be se opepepe enso 7 billion Ghana cedis esane ya wowa ya de akosia nti enya enti yanya na ebi opepepe enan bi ye no ye nya ye de aboa efiri se daachi bond no napo ono de akosia wowa dada
ebra wo yesoafo ansan do free ho na say nipa we kofa ne ba ensem ni ho e wosi ebisa no John Dramani Mahama Kasai na yentie sade na ohia bibia e wose napo edi mu yaye bre no revolution. The NDC flag bearer visited 4 constituencies on the first day of his tour of the Volta region. Speaking later in the evening at a youth forum at the Whole Technical University, he said the cost of paying academic facility user fees for level 100 first year university students is estimated to be between 270 and 290 million Ghana cedis. The president, a few years ago, his travel budget for traveling in 9 months amounted to 69 million Ghana cedis. They held one cabinet retreat at the presidency, one cabinet retreat. You know how much it cost? It cost almost 5 million Ghana cedis. There is so much waste in the system. And even if you look at the Office of President budget alone, you'll be able to cut to raise enough money to pay fees, academic facility user fees for all level 100 students. He says the NPP running mate and former Education Minister Dr. Matthew Opoku Prempeh has questions to answer on the Dachi bond, saying that persons who played any dubious roles will be made to account. This person who is the running mate to Baumia was the Minister of Education. He brought a bond to Parliament called the Dachi bond. It has led to a collateralization of the GET fund. So this year, total receipts from the GET fund should amount to about 7 billion cedis. About 4 billion of that was taken in the Dachi bond by Napo and his Ministry of Education. Tell me, what was that money used for? The projects that they said they were coming to fast track and finish are still standing there unfinished. So how did they apply that money? And so people have questions to answer. We're going to audit how that Dachi bond money was used. Enti John Dramani Mahama no fra neja ho no ko gina ye o kan asemi nti Dr. Matthew Opoku Prempeh de ene eboaboa ho na ensemisa o panyini no o se wahane aduoso asesen a auditor temisa ata no John Mahama nso obi de ma pa Dachi bond no ho se utumi ye nhwe han ma Dachi bond nti ye de get fund de kra kosi awowa na suku ene enkwada de sua ho nsensem nyina be basa memu no ene na boaboa ho hia no na owonsem a obebisa na waji entremu we ye kanema mpani John Dramani Mahama ena mote se o kasei kase bo free top radio 103.1 so awe eye enega na ne de sum we yentro so na ida so e wa amanyosem mum kofa baya wadi movement for change afafranto ebaye eyenmonyamfo John Alan Kwadwo Chrematin na ose amamre ne nkrabata edioson watwe ewo yamamre ni mu article 78 no ya sa emra no de kire ne se mampanini na wo ho kwan se oyi asoafo ebi efiri mrahye bedwafie mu enti ose na asoafo ni bi ho a omusan ya mrahye bedwafo emra we Panyini Alan John Kwadwo Chrematin se nyame ye nadompa na obe mampanini a emra we obetwam ehu nhia ema wo man no nkoso enipa baako ono mu mrahye bedwam adwuma no kra na oye ne sen ni asan de soafo di braka no ho onipa yi osonanka wontumi yasan so wonfo onini emoka hire obeden no atumi eba ne sa ni nyina no nipa no komu abu no ose enu ani wi se wo hwemu a amamrai sa ne kanom se wo ye mampanini pe wa na wo sa atumi no se wasoafo awu yie no wo yi bi nso efiri mrahye bedwafie mu eno krai wo se dodo na efiri mrahye bedwafie mu asem we di Alan Chrematin se ye ne dan ne kosi ho enti kwan bi aso no emma mpanini no adwuma krai wo so no a waye no ontumi nye firi se kwan bi so no esan kyekere ne nsagu na chi baabi adwuma na do so wono so no wosan mia na ni ye kura na asan kyekere ne nsa enti ono be mampanini a we nyina obehwe amia ye firi ho na news file panyini Samson Ladianye ni eno kobisa Alan Chrematin emra o friends emtrefo no a na sa ensemtrefo no omo bia bisabisa ne nsem no ayi ano kama ene na efepa nyansem ketwa ena lawyer Samson Ladianye ni ko eno say Alan Chrematin it is a say now wo ka say wo ba sa article 78 no be ye free ho no
sikani ahoɔden bɛɛ paa na ade bɛyɛ hwemani kosua na ade akyirikyiri mu ɛna wɔse Samson adeɛ no ɛdene nanso ɛdeɛ bɛyɛ sɛ wonim moko na wɔse nim moko paa ɔse yɛte sɛ ɔse yɛya ɔse sɛ wonim sɛ abo obiri pantampram ɔne ne ma no amu no ɔmu di agorɔ ɔse yɛ nokorɛ enti ɛdene sɛ deɛ nia yɛbɛtumi ayɛ amena yɛ yie ɛna Samson semate enti wobɛyɛ ne sɛ na ɔse yɛ nkakra adeɛ no ɛnyɛ mpepere ho sɛ woto bo ase na nso udwa ntatea no ɛdani a bɛhunu ne yam nneɛma enti emra no ɛdene sɛ yɛbɛsesa no deɛ nanso yɛmia yɛnia ne yɛweta so akwan bia so no yɛbɛtumi ayɛ amana yɛ yie adeɛ no yɛse yɛbɛto ama ɔmama no na obia kyerɛkyerɛ na adwenkyerɛ no wie pɛ na afei adeɛ no nso yɛbɛsan akɔmmra hyɛ bedwa fie mu ɛkɔduru hɔ a ɛdani a wɔn nso hunu sɛ adeɛ no yɛ ade pa a ɛbɛdɛn na yɛnyi saa mmara yi mfiri hɔ na afei mampanin no adwuma ɛso nte kakra na ɛno mu no wɔkyerɛ sɛ kɔpem sɛ saa mmara no bɛfiri hɔ no deɛ Ghana bɛbrɛ paa mampanin biara ba ɔbɛbrɛ firi sɛ amammara no ase sɛ nnwuma bebree agu no so ɛna ama ne kɔn mu buo ɛbɛwi aseɛ no ne kɔn mu bu ne asan akyekyere ne nsa agu n'akyi na ne nyinaa mu na lankyerɛmaten de pii so sɛ wohwɛ mu a mmara nkasa ɛwɔ ɔman mu no sɛ etumi bɛtete saa mampanin adwuma a yaso agu no so ne pii no so a ɛbɛtumi aboa paa ma ɔman yi sɛ wei kyia na wei anya akukuduru atene wei nso kyia na wei anya akukuduru atene wei no nka bɛboa ama nkɔba ne sɛ mampanin no ɔkyia nanso tumi no onipa nka ɔwɔ ho kwan so ɔbɛtene mampanin no a na yi no na ɔde nakɔtena hɔ edu bɛɛ de akɔka sɛ bi kɔmfoɔ se kɔ ɛba ne sɛ ɛnyɛ yie enti alankyerɛmaten so ɔba pɛ na ɛdeɛ saa amamra nkorabata aduɔso nwɔtwe no article 78 no wahwɛ amea yi afiri hɔ na afei no mampanin no yɛ adeɛ no ɛnyɛ a tumi no nso ama obi kwan sɛ ɔno tumi kyerɛ mampanin sɛ owura adeɛ a woyɛ gyae na de asɛm bɛba woanya yɛ kwan sɛ ne yɛde fa so ɛbɛyɛ yie na ne nyinaa no nso abɔ ɔman yi na ɔse wɔyɛ adeɛ a ɔno ba a ɔbɛhwɛ no ahwɛ amea yɛ no nyinaa ɛno na wɔbɛwie no ɔse enti ɛnyɛ yɛ anaa asɛm obi si yɛ nyinaa no sɛ deɛ ɔno kyerɛkyerɛ mu ɛnyɛ yie anaa sɛ obi yɛ mmarahyɛ badwani ne mpɛsua sofoɔ na ɛto abama no sɛ wɔmɛgyina wɔn mo anan mu wɔn mo anka sɛ wɔn mmra mɛyɛ soafoɔ afei obɛduru mmarahyɛ badwa fie mu a wɔn bɛte na wɔn mpɛsua sɛ mo ayi no mo mmarahyɛ badwani no na mampanin sɛ ɔnsan nyɛ soafoɔ no enti wɔ amanfoɔ no wɔn mpɛsua so a na wɔn dwendwene sɛ yɛ mmarahyɛ badwani saa bere yi ɔwɔ asoyɛ ɛde ne kɔ no atena yɛ hɔ anaa wɔ mmarahyɛ badwa fie mu ɔdwendwene yɛn yɛ haw ho ɛde ato amanfoɔ no anim enti wenti ɔbɛm yɛ yie afiri mu yɛntie nimonyamfoɔ Alan John Kwadwo Kyerematen. As member of the executive and also doing your work as all these things, we are aware of them. Why is it that we have allowed it to persist? But obviously, you have to come into power before you have the capacity to undertake the reforms. So what is going to happen? All that this GTP is saying is that, yes, we will abide by the constitution until it is changed. But it only means that the ministers will be appointed, half of the ministers will be appointed from those in parliament. But now, because of your own record and of your own capacity, you will serve in a government of national unity. What a joy, what a joy that you are singled out now to become a member of the government of national unity, although you went to parliament. It will come from party parliamentarians who are selected not on the basis of the parties, but on the basis of their own merit, without explanation. So there has to be a real-time tracking of how public officers are responding to the demands of these provisions. And the only way is through you call lifestyle audit. I know some people feel very uncomfortable with that. How are you financing that? How much do you earn as a minister to be blowing, money like that? I think that just to be very direct, yes, I'm fully in support of the passage of this bill. I'm fully in support of declaring assets, and I'll do so willingly. We nimonyamfo Alan John Kwadwo Kyerematen ena okasa ye na yentoa so enko amanyosemu a ne da so egina na ene isi amanyoko no na eto nkrade ama abato komisa se onhwe na
provisional voter register no on family wo mu no mu nhwe mu ntem won kwaye ne se ade no ye de bre wo mu ana abato na duru so nti wo mu nya kwan kura nkohwem ene NDC for se nkebe yo mu ya pa na se NDC ka se di a kire isi a na de ombi se nyina se ade isi no oboni tiri mu pose ade no opeso de bre omo ebre tia wa bi pepepe na kire se abato na duru so a omunya ekwan kura na omu de ahwesa abato nwoma ni mu ana na ebewi asye no akofa abato nwoma bi a wo mu nim nipe wo mu nim ho ma chimpo no ode aba sanda samegina so meto aba eba ne sanda asa amanyofo no na akoyese electoral commission no ebese ohwe na otwafufuo efa wo mo ekwan achi eba ne sa emo akra na NDC mu de kwankyerefo a oda omo abato nsensem ano ye Dr. Edward Kofi Mane Boama eno okwa animdua ngoma no Facebook ho eno okotwro de to ho kakra se abato commission ni mu animu ya enwoma no abato nwoma na ankasa no omre wo mu binu wo mu nhwemu na wo mu hunu nipa dodo ewo mu se eno ano no frisa musimo atworo din mabetu din nipa dodo ewo abato din ntwe nwoma ni mu na mode ma wo mu no mu hwem se ampa pesua we nipa we mantam we a na afei abato ni duru so omuni ho asem bia aka na afei nyina akoto aba no na yewie a na obia etirimu ada ho fan ama obia atene yonko ase na de ne hyehyɛ mo ho saa mo a mo nka ho hwe mo ho wa bia nkyerɛ wo mo na kyerɛ sɛ wo mo ntena hɔ a ebeka na nsa bia me ato aba no a na mo se ayi mo mra magi o na provisional voter register ne nie mo nhwem Edward Mane Boama se eba ne saa enye enti we no se isifo ya na kyerɛ sɛ adwuma no aburu wo mo so ntokwa no afono wo mo enti wo mo ye ne biara eba ne saa nso ebetumi amomayi abo frisa abatro de ekura wo man ya somdwe pa enti abatro commission no hwɛ na onya ne ntem emfa ema wo mo na NDC for kasa ya no mo kyerɛ sɛ ne nyina mu no ani da kwan sɛ wo mo manifesto ya kyerɛ sɛ wo mo atwerɛtwerɛ anohoba wo mbɛbo mayi no mo ama magina so ato abade ama wo mo no sana August day to so aduonu enan ade mfimfini mantem mu ampaye edwa wo mo dan adi a kyerɛ wiase nyina sɛ wein ene anohoba a ɛbɔ mo moto abama ye NDC fo a weni ebe ya amamo enti ɛda ne ye memene da ya kyerɛ sɛ dan duru so de ye ne finfini mantem mu adaje ene eposo na mehwɛ August 24 yi we de enyamen wo mo back no fetu afahye no enkebe ya ebekwa akwa de sɛ 2016 de eni bi na wo mo call launch campaign no a sabre na wo mo edi wo mo fetu no enu nti na ese ye mo kwan mo nko stadium efiri so wo mabra wo dede yo bi ni ade we di August de em se ebeba na animu ansa na awotwe I say na awotwe ansa na wo mo ayo mo de no enti NDC for beko na wo mo akwa wo mo manifesto ho entoma ene kwasiada no eduru so de adaje ene odwa kropon ni mukura na we nyina no fifi ave kweta trade ma NDC amanyukuo no na wabebo mu amane ena awie ya ene awie agedegede na mu no woto nkra ne se ebre na wiedu a so omukọ enti busumie wo mu ida etoso aduonu nan de ekwasiada omukọ na afi omo akọboa amane ma akoso kama pa na ni nyina mu no nso no se omo wie a omo toa so na omo akọ anan mantem mu anasa atre mantam kropon takrade mu na ne kwasiada so no nso eno nso omo akọ ebibi hon mo kama na ni nyina no no de na kyerɛ so omo kɔpɛ na eniema gugu akwan mu a hon so MPP fo eno omo nso da omo de adie enti kyerɛ sɛ ade no bosumi we ni mu de adaje ni poso kra sɛ MPP fo yi omo de bosumi de to so edu nwotwe no ne na awotwe pepepe na NDC nso ekura omo de mu eno mpo enhye de nru na awotwe papa mpo be sɛ na afua nsia bi na NDC nso ekura omo de mu wɔ mfimfini mantem mu enti MPP for ne ba no muduru Central Region pe o metro mu ani no na kyerɛ sɛ NDC for no nso wɔ hɔ na o mo nso edwo mo de egum saa enti we ani asɛm a kyerɛ sɛ amadweko emienu o mo nyinaa ayɛ o mo adwene sɛ o mo gba awura mu mfante ani ahantama mu
na kyerɛ sɛ we wo fante no proper no na ɔmo so wa hunter ene fante na kyerɛ sɛ ɔmo ɛyɛ adeɛ no na afifi kwete ogbobo nipa bi din ya kyerɛ sɛ ɔmo ne abedwaku ɔmo de ɔmo asi hɔ kɔhwɛ ama Dr. Peter Kofi Boama Otukono ɔno na kyerɛ sɛ ɔkɔhwɛ sɛ kwankyerɛfoɔ panyini director ama wɔn ahwɛ nneɛma ahodoɔ nyinaa NDC foɔ de bɛtoto akwan mu na wɔn ahwɛ ama manifesto no wada na die na ɔno nso ɛna ɔbɛyɛ titirani a ɔbɛda saa abedwakuo no ano na ekuo no bi nso ɛyɛ menua bababra sɛ wasamoa ɔno NDC de atwerɛfoɔ panya bɛ de akyire no ne nsa no fɛ papapapa na twɛ dua sɛ de esi kasa no nya asɛm ketwa ɛna akokɔ ampani nsɛm wɔ kasa ma amansan tie no to nkra ma NDC amanyɔkuo no yɛ panyini Sami Jamfi nso ka ho bi ɛna Elikem Kotoko nso ka ho ɛna ne nyinaa mu no wohwɛ mu nso a Ludwig Logi ɔno nso ka ho ɛna ne nyinaa no Nana Oye Bampo nso ka ho bie na Nana Oye Bampo ɛna ɔyɛ trɛfoɔ ɛda wɔn committee no ano na Owuraire Beatrice Anan nso ka ho ɔka wɔn akasamafoɔ no ho ɔkɔ mampani Mahama campaign mu odi mu akotene pa ɛna Elvis Afriye Ankra nso so ka ho bie na Dr. Benedict Hoffman nso ka ho bie enti yanhya ne nsom sɛ busumi de ɛtɔ edunwɔtwe NPP for manifesto ɛwɔ Takoradi na busumi kuro yi ade ɛtɔ so aduonu nan NDC nso manifesto ɛwɔ mfimfini mantam mu enti wei gba ha no na we nso ɛba ha ɛwɛ adesman me nyina we so ne nye nkrato emra na afi yentoa kasie so ɛma ɛba for the room yensa ba ya adura henasen ɛnam ya bibiduro kama ya frɛ no the fearsome 3 yare emposuro Hepa Plus Pavi ɛna Plasmos mixture enti ya no apebe na wanonnom monfrɛ 0542 778572 0542 778572 and 0542 807 907 0542 807 907 na ebanage phone ray onso akopebi etu yade ase yenye nkratwe emra na yebape yebeto akase so e de amount say what is Samu spices ewe aduane mu ye kama pa enkwan ne froye ni nyina no ebia say ya ponchi ana na nhwi ana enam bia Samu spices no omu ahodo enna the luckiest genius losi the luckiest utiri ye ya ubedi unya twanko ade a ebrandru so akrade no ubedi bi pa enna life caregivers die maba no kra no omu hwe mefein omugina yaafo so no mo hwe no a enche na yaafo na tiapo esanse maba no abadaye pa na fem wo no de goil choices goil ye ne dia medimafo eba hospital Dr. Tanda so no poku asema ne eko na backup data systems honso de omo eye bima wo a eboa wo pa enkrato echi yebeto aso ama wo. Who can you trust with your aged grandma or grandpa? Who can you trust with your aged with related sickness like dementia, stroke, or diabetes? Who can you trust with your accident and recovering patient? If you have a person who is not sick but needs care and attention, who can you trust? Who can you trust even when you can't trust family? Yet you need to take a trip abroad. Let me help you with all that sleepless night questions. The answer is simple. Life Caregivers. Yes, Life Caregivers. Life Caregivers provides professional nurses who are 3 years and above trained to give the patient the care and attention that they need. Life Caregivers is the tested and trusted brand for professional nursing service all these years in Ghana. Locate Life Caregivers at Kokominimle, Accra, near Top FM. You can call them on 050-4030-008 or 059-7097-011. Oh, Life Caregivers also offer wound care as well. And if you are a nurse who needs a job or you have a job yet you can do part-time, you can give us a call as well. Life Caregivers, we bring comfort to your home. Good
energy hits the road with exciting choices to energize your ride, giving you more options to take you further. Watch this space for your choice. Goil, yeah. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo Heba Clinic aba Accra. Ani won't here. Passengers a gumi kai mu. E ho na dodo na ekro. Hey, ene sa Accra ne potem ye demo. Ani ye demo ampa. De say de edutwam Atlantic International University, America memu. About Dr. Edujamfi Babaso, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, ayaresa no, aye more. Oh, missing minim wife ye kopa wo. 1 year 1 cedi. Nyin send be 2 months and 8 years kano. Me connection na ensheda nkoye na esakakra ti say wa page mu amahode bam connection ne mu de we obo wo de ba de kra wa ba do kra wo de ba de kra ye ka stroke nso de wa fa no small chese agidi wa hu ani de asie no yare bia etatia e wa Dr. Tamda so andi so diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria yare bia kumasi say owo agogo opposite government school no na nkra hanso obepiem e wo pokuase mayira kwan no so for doctor 0244 774 282 and 0500-727215. Midimafo Herbal Clinic. Wudimafo ne hwa. Wadwene ho pen se wadwumeko baatan no ebehia abe fontentan kese so adwumayo. Yeni nkomo. Adwumeko a wonni abe fontentan a ye friend website no amanfo agidie wo mumu eketwa bi. Enu ntina me too for say backup data systems e the promotion bi aba. E wo se wadwumeko no ode ho gimu bi. And sorry, ejumeko nketwa adantemu eni akakraka nyina no backup data systems ese otunsa fremo promotion yi ekomamo obama free website mechere abe fontentan kese nemum de obetia ho ka eye domain no eni hosting no dia wodi begu abe fontentan kese ne so no eno pene hia just get your content ready and you are good to go en hyehyeye kakra ewo ho enti me bisa ejumako kakraka ya Ukraine no uni website eni efre 02012882000 ana 0542970837 ene backup data systems in Nkomo. Backup data systems, your original website partners. Watnasi Top Radio 103.1 so eni Ghana na yegusu ede sumwe yentras ne konsem fufuro na ye konsem fufuro no empanimfo a moda Ghana School of Law no na chese ene de auditor general report ya chese okoye de baaye na asemi obeda na die ene se empanimfo a omoda Ghana School of Law no akoto ne mabi ya chese no omkoye na gina muabuo oman biemu antoa mu bia mekere na dwene mema o sei metro ni sei kwani a aban fa so etwa ade no omo anye ne saa enti womo atomra edi asemi baaye no na kyerese ewose ekokopie mu public accounts committee na amansan kunta abedwabuo no womo ehwe na yebu ho enkunta ti abeyekuo no kwa asetena na womo frem panimfo ebaaye na womo kyerɛ womo se de maye nyina no ebumra so omeyi ya wamra ho a abe adwuma de ukoto ade a ya okwane ya fa soto ubedia no ho adanse nyina wo de nkrata ba be kyerɛ na ye kama na obi atene ho ase nanso mwanya no saa na ene wukuei na committee no ekwa asetena na womo ekasa na tano tifi mrahye bedwani referee da prempe ebeka se auditor general no ehu se ade no womo etue sika ekoto niema bi ede ba school ni mu ya ni nyina no board no ankasa ede school no anu no anya ntum omo ni mu ho hwe omo ya no se empanimfo na koto ede aba na eba ne sen eniema hodo be samiensa bi ni nyina bebia ne bebi efrie ebia ne bebi efrie na eba ne sen ne koba asa enti enum no na epena ohwe akire se nkuntabufo panyini ewo General Legal Council ho Yusuf Osman ojitu mu se enokre de mo kan nyina ewom we ye mamo nkasa enche Ghana Law School no
omo ayemfumso na womo ade ne ma breye no de bia womo ane ani omo didwa bebia womo a na bibi omo de bebia nso yaje ho nkrata ya kire se ya dance krogen ma wo ba itumi yi de kirewo enti de dia ba ekura mo hwa receipt ni bi ne tuetue mu na nso enwanwa pa ye ni aye enwanwa enti ni yaje mfumso na tum se we nko de ekoba ne saa na ye ntumi anye ne saa ma ye nya ho dance ye ni ade a ekoye saa se nipa ba akofo ne yejade ma no a nipa bi kura ma me bobo am ye hu se ye de atoto obi de ho na de he na ye enti mi amegitum okan saa pe ena James Klucha Veji ona otie adwamu no se saa na tie de ne na mpanimfo no a omoda Ghana Law School no anu ono womo enko na afi womo nko ma yenhwe na yenko womo asem no ewo Attorney General ho ti odi asem akoma Attorney General se aban lawyer panyine no enti asemi di abai womo no esosene womo enti wono nso no onim mra no ya wote ho onhwe na emra kwan a wode empanimfu efa so a ebeyie no wode womo afa so James Klucha Veji kasai na entie ne nsem ne bi. Mr. Chairman, for the records, this concerns another agency. Is another agency? Yes. Which agency is this one? The independent examination. It is not captured. It's under, you see, all of you are put under General Legal Counsel. That is why. So auditors, take note. The first 5 you did are actually for Ghana Law School. Then these 2 are for independent what? Are they here? Yes, but we are holding the fort. They're holding the fort for them. Yes. So you tell them that we are referring them to Honorable Tuayewa to go and prosecute them. So clerk, take notes. That'll be all for you at this charge. Enti we James Klucha Veji na obisa no ojinchiremu se de okay de enu ho dance ye ni ha na ose ye no kre pa nti na entiase ni nim ti se no ekọ aban lawyer panyini ho se Attorney General no nhwe na onhwem na baabi a ode asemi tru ebe yie no ode ato oguso a wutie ne Ghana Free Top Radio 103.1 so ye to aso akonsem fufuro mu na ensem fufuro mu no ye ko Roman software ode Peter Kusi twumasi na se ukọ Asante Achimbodumasi a kumawu ho baabi no wona oye acting rector ya St. Stephen's rectorate no dano ena no video bi bai ya kire se Roman sofo pa na kempaluta nwumi nyame wa shirame ashiwo so twima mia mesume twima wo nyame na shirame na ashiwo mo kai sa anwum no Roman sofo no sa sofo na no ne asore mandi di asasa no ode Reverend Father Peter Kusi Twumasi na se video ni baaye no amanfo akasa ma Roman Catholic asafo no aduru mpanimfo ne pono no pe ena omo ene sofu yi kasa ese krache ade no awaye no watu Roman Catholic yemra efrise Roman Catholic sofo de senka abatu num bi mpo a na ewiasefo nwumu a kire se ebirum di asasa no wodi bedi asanka wodi okra wo obonwromu a wodi afadi wasa eno de obi enhu na so dem a wo bom mass ya wo Roman so for bom mass no ena enma mu tuanie enti so for nso agene mfom so atum waye mfom so kese na krata watro dia bepa chawnie ena wodi akoma Roman Catholic asafopon no womo enkrabata kese no Asante Mampone konongo nkrabata no Catholic Diocese do konongo Mampon no eno atwro de kono osimira sofopanyini antwibu esiako ono oda ho de eno ano metro krata efiri makoma mpefe ahobrasiem nam de twro emuhu kwan so se mafum meni ye bia medan na die ewo mfodini kasafo video bi aba na dwumtuni kempaluta nwumu a edi aseda meni asafoma yeto no wa so da mu ono na weinti meni ne ho pa ade no akomframam ama akọ akirichiri na egu me ho fin meni aba me ho so bahuru fom so amaye na mahuru se
ade a meyɛ yɛ no nso ama Roman Catholic som no emre da hon mafom edintawantawa kakra nso abaye mu ne nyina mu no de American sɛ me pachew enti monfa nkyeme ɔse me pachew minim sɛ de meyɛ yɛn na nka me mpɛ sɛ me de begu Roman Catholic no ene amamre wo Roman som no ene gidie no ehofin na nso me gitum de aba nyina ɛyɛ me mfom so sɛ nkemɛyɛ mpo a ɛwɔ sɛ me kyerɛkyerɛ Roman Catholic no asafo no enhyehyɛye yenteteye ene amamre ne amane a yegyina so de som na emmom enye anwum a mekɔbɔ yɛn wei ana amani agu ase na me firi sɛ ɛde mfom so abɛnti momfa enkyɛme ne nyina mu no de American sɛ adeɛ yi akɔtamfra me mu ama akɔyɛ bebree wiase baabia akɔ na enso me gini nyina tum mia na maye na me hyɛ mo bɔ sɛ enya ade a ebibesi bie wo na ne nyina no me de me chaw pen ema sofopon ya wono ene da diocese ya no National Liturgical Commission no ano oni Roman Catholic asafo ye wo wiase afanan baabia sɛ mafom de maye entwa yie enti me gini nyina tum adwene mu nyansamu akomapam ɛna me de ka sɛ mafom na we die enye Roman Catholic entete ene esuban na honhom konkron ya kyerɛ sɛ Roman Catholic asafo no ane apostolic gidie gina so no enye no ɛna me yoye enti mesrɛmu anda ahobrasiem momfa nkyɛme na me gidi sɛ me krata yi a monsa kan yi a me de akyerɛkyerɛ mu ayi me ho anu sɛ yi bo bem temase na afei kono nwoma mpɔn Roman Catholic enkurabata no animonyam bia de mekoye yei ate afiri so no asan de aba beka ho na afei ama Roman Catholic asafo animonyam akwa akirikyirikyiri mediri the Reverend Father Peter Kusitwumasi me na me acting rector ewo St Stephen's Rectorate bodomase ahobrasiem medamu ase enti wa be pacho we sofo no ena Roman sofo pa ne chopa odiaba no enti waka mpanimfo so se wo mo asom na abadwuma ku ebu nkunta fa yasetenam sade enema bo kosoro statistical service na ebu nkunta de aba na de omo kan se kuta wonsa July bosumi ne mo no enema bo eba fom kakra ewo maimu na sentia eba fom won eba beduru hanchemu no aduonu akiripo enkono 20.9% na ose esote hanchemu ba ko akiripo nkono 1.9% se ode toto eye June kuta wonsa no aye ohomobo no emu a na eno no ewo hanchemu aduonu mienu akiripo enwotwe na Ghana Statistical Service kyerɛ sɛ enuane boɔ eba fom beso hanchemu no aduonu ba ko akiripo num 21.5%. Efiri sɛ ansa na ebeba fom wo kutawonsa ani aye ohomobo no musumi ni mu no na nka ewo hanchemu no aduonu na pepepe na ejina na eniema enye nuane no nso ne boɔ no etiba fom hanchemu no aduonu akiripo enum 20.5%. na Professor Samuel Kwabnanim ena okyerɛkyerɛ we mu nyinaa ese ne senti no abafom enti se wo hwemu a enema ye krefra amanone nem so kra no enka aye ohumobɔ ni mu no June ni mu no nenka ewo hanchemu no dun so akiripo num denso kuta wonsai ebaya babeduru hanchemu no edunum akiripo ensia 15.6 we kyerɛ sɛ enema bi ekoso kama pa ya kyerɛ sɛ kuta wonsai mu de niema bo no eba fom kakra ne sa nyina mu no se niema bo nso yani aye memu niema aye no eno nso ekokogina ho hanchemu no aduonu miensa akiripo miensa aye ohomobɔ no ene eba ni kuta wonsa ne de na kyerɛ sɛ ate aba fom kakra okɔso kyerɛkyerɛ niema mu yie na yentie 7 kwabna enim prof. In the month of July 2024, the rate of inflation stood at 20.9%, indicating that general average prices of goods and services in Ghana went up by 20.9% between July 2023 and July 2024.
while this rate of inflation indicates a 1.9 percentage point lower than the rate that was recorded in June 2024 of 22.8%, it signifies that it's only the rate of change that has slowed down over the same period last year and the same period this year. Prices of goods and services continue to increase both on a year-on-year basis and on a month-on-month basis. On a year-on-year basis, general prices of goods and services went up by 20.9%, and on a month-on-month basis, general prices of goods and services went up by 2.1%. From a disaggregated point of view, we continue to see the dominance of food inflation, leading with a rate of inflation of 21.5% relative to non-food inflation 20.5%. From a locally produced item and an imported item perspective, we see the dominance of locally produced items with a 7.7 percentage point drop, with locally produced items recording a rate of inflation of 23.3% relative to 15.6% for inflation on imported items. We focus on average price levels in the month of July 2024. In the month of July 2024, on a year-on-year basis and on a month-on-month basis, we identified at the item level prices that recorded the highest upward changes over the year-on-year, that is July 2023 and July 2024, and on a month-on-month basis between June 2024 and July 2024. On a year-on-year basis, the two top items that recorded the highest price changes were garden eggs and dried pepper that respectively recorded upward price changes of 57% and 54% on a year-on-year basis. Nti we Professor Stephen Komnenim ono obu nkonta ma ban no omemu na mte so kase ebusua yeso kase yesu ne nkwa ma no ne tiawa Thailand memu ne ekọ na Thailand manso afọ panni owo ho Sarita Chavisin. Na Sarita Chavisin ena sese ne manso afọ dibre Thailand memu no mo age afri ne nsem ai court e Thailand memu ena ebuase watuna so se manso afọ panini ai watuna so na se ntia watuna so nyina ne se wabu omu amamra so Thailand nso eye ohini ne diso ena amanyofo no panyina owosoro pa no ye manso afọ panini prime minister no na ono eni Sarita Chavisin yi asabre omu aho no afri nedwa no esuwe na atemu no bai ebe na wotwe kakra chinie sa court kro no a wo mani mu no ogu omo amanyokuo bi agedini pa move forward party ogu no kodwo oto na sa amanyokuo no wo mo nso na mrahye bedwafie na nkomu nkonwa dodo na ogu no ape ena o ka kire amanyokuo no mu mpanimfo se mfie du wo mo ntumi nya amanyosem o Thailand man mu biem na se ukọ constitutional court e wo Bangkok no a ene wukuo ya ena Sarita Chavisin die wo mo de aba se wo mo atunade so onye manso afọ panni bia biem amfana sam so honko adan wo ba be ye manso afọ panni a onfa Bangkok man no eyi Thailand man no emra nya adwuma na die mo se etwe mo awo ne se lawyer ni bi se na wakoda afiase aba ena obo ni dini se omra meye manso afọ na tena nkonwa ne cabinet no omra meka ho enti akire ne beda dis na lawyer yi akobo ni dini na so akoda afiase aba kire se ono kra no wonye obi a ye mra yi ma no kwan so obeye atena nkonwa na se cabinet wo mai mu aden na ama no kwan man beye enti ekoba ya nse ne omde asem no be court enipa num ne court okotena ase ena omo se Sarita Chavisin wabu omo mra so enti eno emu no ana omodane asem ni bi ade ma wo mo atena nkonwa no cabinet ne se ne omo nhwe na ade a Chavisin aye nie ana omo so omo kra no ebro ko ball ya ni din no na ye omo ama se wa wani tua pefe se akwa yi wakoda afiase aba eba ne se na ade ne ba se omra mesom na kire se wa Chavisin no kra no adwuma no untumi nya ne se untumi nye ene se ode ne baaye enti di aba o Thailand memu nti ebe makwan am wo mo ate aban no foforo ombesan ate aban no foforo enti few tie wo mo nso ya na brano no mrahye bedwan mu wo mo di akotene enti wo mo nyina beka bom na afi wo mo ate aban foforo okọ Thailand memu a wo mo mrahye bedwan konwa no eye be sa hanum 500 edon so pa
enti ebra Sweeter Chavisi ni nsantwefo kasa no se tu ayetuna de so se mansoafo panyin waje atum na de ye ne ya pa ne se adwuma a wahya ase no bi aban foforo beba no antoa so eno an odi ho awerɛho ye ne ya pa na de aba enie enti we die ye de besi ha na ebere semo no ye de enchiremu a edokɔ akire de aba se bi betumi ase ye bibre mu ha baabi se bi amampani na be de akire bi se prime minister na hanka vice president no se ye betumi apam no se wa anyene adwuma yi ana bi a president na emu kura na nka ya pam no a enti aha na ye de kase nyina ebesie yes also de na the final point na the senator de eba Ruben Kwashi na ebo ye nchidom na ni nyina mu ni Manuel Saki ebo ansemia no de ma yen Kwasi Buafu international ne samufo medini de papa entwibu asiakom yes also na the final